you once again. So you are in 12th standard now, right? Okay, fine. This is the first class I think so for you all. So let's go with third unit of prose in celebration of being alive, which was written by Dr. Christian Bernard. Okay, so if you have a book, take your book and go with the line to lines as a paragraph explanation with story. So first of all, we would like to take with author. Yeah, see page number 69. Look at page number 69. Christian Bernard was born in rural South Africa in 1922 to poor parents of their fourth child. See, or poor family. He was the first man, heart transplantation the first man, human to human, heart transplant that's first worldwide. He was the first success in 1967. So, எப்படி இவர் வந்து ஒரு ப்ரோஸ் எழுத ஆரம்பிச்சாரு அப்படி பாத்தீங்கன்னா he come across many novels, many stories in his life, but he want to know why we are living. அந்த நம்ம வாழணும் இல்லையா அதுக்கான முக்கியத்துவம் என்ன, what's the importance why we are living like that. So apart from he was doctor, he looks how to motivate the children in such a way, how to motivate the children in a transparent way, how we have to live, how we have to go with your life. So he wrote many books and novels such as One Life, Way of Healthy Heart, Best Medicine, The Faith. Okay, a pioneer அப்படினு பாருங்க, P-I-N-E-R. Pioneer means முன்னோடி அர்த்தம். Pioneerனா முன்னோடி. இந்த ஹார்ட் கார்டியாக் ஆபரேஷனுக்கு முன்னோடியா இருந்தவர் இவர்தான். 1967 ல பாத்தீங்கன்னா கார்டியாக் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஹியூமன் டு ஹியூமன் ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸா முடிச்சது இவர்தான். So இது வந்து குழந்தைகளுக்கு நம்ம ஏதாவது சொல்லணும். We have to teach something motivational quotes, motivation prose for the children. Why we are living, what's the importance of living அப்படின்றத இவரு இன்சிடென்ட் இவர் நிறைய இன்சிடென்ட் வந்து he come across as much incident. Apart from that, he noticed only one incident, his life was totally changed. So he wants to share that incident with you now at the through of this prose. So let's go for the lesson now. Take page number 67. Take number 67. Let's see here. Most of the difficult words are written on the board, like consideration, prevalent, agonic, perforated, solace, intrepid, amputated, profound. These are most important 1 marks synonyms in this lesson. Okay, இந்த synonyms வந்து ரொம்ப முக்கியம். இதுல இருந்து உங்களுக்கு அடிக்கடி கேட்பாங்க. சரி, இந்த ப்ரோஸ்ல இந்த யூனிட் 3 ல இந்த synonyms வந்து ரொம்ப முக்கியம். Understand? Okay, fine. Let's go for the lesson now. See, they give 13 points. Let's see one points. First 6 points, the author narrates his own experience among the incident, how he occurs, the sufferings. Yeah, people are why they suffer a lot. The whole worldwide people are suffering. The first 6 points is after 7 points, one incident. In that incident, what he learns, he na yaringa author. Okay, the author வந்து என்ன எழுதுன்னு கத்துக்கிறாரு, அவர் நமக்கு என்ன சொல்றாருன்னா இந்த prose. Have you understood? I hope that you all understood. Let's go for the lesson now. See, more and more as I near end of my career, the heart surgeon, அவர் வந்து ஒரு heart surgeon, okay வா, my thoughts have turned to the consideration of why people should suffer. அவர் ஒரு ஹார்ட் சர்ஜன் இருந்தாலும் என்னோட ஹார்ட் என்னோட மைண்ட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா எதுக்கு பீப்புள் இவ்வளோ சஃபர் ஆகுறாங்க. நான் see, even though I am a doctor, I'm a heart surgeon, he thought why people வந்து இவ்வளோ சஃபர் ஆகுறாங்க, what happens to the people, அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்ட்டு அவரை உள்ளுக்குள்ளே தோண ஆரம்பிக்குது. Understand? So suffering seems to create prevalent in the world today. See, prevalent அப்படின்னா the most common அர்த்தம். சரியா? குரியல் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமான ரொம்ப கொடூரமான விஷயங்கள் தான் வந்து குரியல் சொல்றோம். So you will make it prevalent in the world today. Common விஷயம் எல்லாமே கஷ்டம் இல்லையா? See, each and every people has own sufferings. Even myself, even your parents, even you too also. So other thoughts going
Why the people are always having this kind of problems? Why they are suffering? A lot of suffered back to his bone and all. Okay, see next one. In the world, do you know of 125 million children born this year, 12 million are unlikely to reach the age of 1. Another 6 million will die before the age of 5. Or கேக்குறா பாருங்க, இந்த உலகத்துல வந்து இவ்வளவு பேர் குழந்தைங்க பிறக்கறாங்க இருக்கறாங்க. and most of the குழந்தைங்க வந்து 5 வயசுல அவங்க 5 வயசு வரதுக்கு முன்னாடி இறந்துறாங்க. அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படினு அவளோ ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாரு. And the rest of many will end up the mental and physical cripples. Cripples are problem. Okay, cripples means a problem. So many people ends up his life with a problem. See நிறைய ப்ராப்ளம் வந்தா அவங்க வந்து முடிவு எடுக்கறாங்க இல்லையா. So இது மாதிரி why people are suffer, இதான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பாயிண்ட்ல கொடுத்திருக்கிறது. Why people gets affected cruelly, why people gets affected cruelly because of this situation or money problem or whatever it is. இதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல ஆத்தர் உங்களுக்கு நரேட் பண்றாரு. Go with second point here. Make gloomy thoughts, gloomy is a lighting thought. The gloomy thoughts probably stem from the accident I had a few years ago. இந்த thought எனக்கு எப்போ வந்துச்சு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு few years முன்னாடி நான் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டேன். In that onwards I have this kind of gloomy thoughts. Why people affected suffering, cruelly why they are affected ன்றது எனக்கு அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நான் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். அது என்ன இன்சிடென்ட் we can see now. See, one minute I was crossing the street with my wife after lovely meal together, and next minute a car had hit me and knocked me into my wife. She was thrown into the other lane and struck by a car coming from the opposite direction. See here, அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஹோட்டல் போயிட்டு after one fine evening he went for the hotel, he had a nice meal. நல்லா சாப்பிட்டு வெளியே வரப்ப பார்த்தீங்கன்னா they met an accident while crossing the lane. Lane னா the road னு அர்த்தம். ரோட கிராஸ் பண்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குது. அதுல கார் வந்து இவர் வந்து மோதி, தென் இவர் வந்து அவர் வைஃபை மோதி ரெண்டு பேரும் விழுந்துட்டாங்க. விழுந்து என்ன ஆச்சுன்னு பாருங்க, ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போய் அவங்க விழுந்துட்டாங்க. See, இந்த பேராகிராஃப் என்ன சொல்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க சாப்பிட்டாங்க, சாப்பிட்ட பிறகு அவங்க ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. அந்த இன்சிடென்ட்டை இவர் இங்கே நோட் பண்றாரு. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் ஃபர்ஸ்ட் எப்படி சொல்றாங்கன்னா, why the people get affected, அதுக்கு என்ன ரீசன், எனக்கு வந்து தாட் வந்து நிறைய வந்துட்டுன்னு சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல. கோ வித் செகண்ட் பாயிண்ட், ஒரு இன்சிடென்ட்டா இருந்தா நான் வந்து இதை வந்து யோசிக்கிறேன். வாட் டைப் ஆஃப் இன்சிடென்ட்? ஆத்தர் அண்ட் ஹிஸ் வைஃப் met an accident. Okay, severely they met an accident. So what are the effects of the accident? The third point is சொல்றாங்க. Okay, let's see the third point here. During the next few days in the hospital, when I hospital இருக்காங்க, I experienced not only agony and fear but also an anger. See, agony na physical and mental suffering. ஒரு ஹாஸ்பிடல்ல எவ்வளவு நாளா இருக்க முடியும்? நான் ஹாஸ்பிடல்ல இருந்தா நான் எனக்கு பிசிக்கலாவும் மென்டலாவும் நிறைய பெயின் இருக்கும், நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கும். இதை நான் அனுபவிச்சேன். I experienced agony. See, I experienced agony அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா physical and mental sufferings நான் நிறையவே அங்கே வந்து I experienced a lot in hospital அப்படின்னு சொல்றாரு. எப்படி ஹாஸ்பிட்டல் போனாரு? Due to an accident. The second paragraph is important to mark. Second point வந்து ஒரு 2 mark question. Okay, நிறைய தி ஆக்சிடென்ட் வந்து உங்களுக்கு 2 mark question கேட்பாங்க, அதை பார்த்துங்க. So agony is very important, 1 mark. 3 times வரைக்கும் 3 times they ask in the exams also. So let's see the third point now. During the next few days in hospital, I experienced not only agony and fear but also anger. I could not understand why my wife and I had a suffer. எனக்கு தெரியல எதுக்கு நாங்க வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம், நானும் என் வைஃப் வந்து எதுக்கு நாங்க இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோன்றது எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்றாரு. See the next now. I had 11 broken ribs and perforated lung. See, author and 11 perforated lungs. அதாவது ரிப்ஸ் வந்து 11 இடத்துல வந்து கட் ஆயிருக்கு and lungs வந்து severely damaged. See, அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க perforated இருக்கு இல்லையா, it's a damage னு அர்த்தம், severe damage in the lungs னு அர்த்தம். Understand? I'm going very fast, so little bit slower now. See, when that third point what they telling, in few days hospital இருந்தேன், I met a lot of sufferings in hospital. Right? Then author insists and thought why this happened to us. எதுக்கு எனக்கு என் வைஃபுக்கு வந்து இது வந்து நடந்துச்சு. சரியா? Understand? Okay, let's go for next line now. My wife had a badly fractured shoulder. இதெல்லாம் 1 markல உங்களுக்கு கேட்பாங்க, as well as 2 markல வரும். ஓகேவா? இது ரெண்டு வரும். ஆத்தர் எங்க அடிபட்டாங்க, then
ஒய்ஃபுக்கு எங்கே அடிபட்டுச்சுன்னு கேட்பாங்க. ஸோ பேட்லி ஃப்ராக்சர் ஆன் ஷோல்டர் ஒய்ஃபுக்கு. தென் ஆத்தர் பார்த்தீங்கன்னா as damaged in lungs. Okay, 11 ribs வந்து broke ஆயிருக்கு. Then also damage in the lungs also. Understand? Okay, see. Over and over. I asked myself, அவரே கேட்கிறாரு, why should this happen to us? எதுக்கு இதுக்கு இப்படி ஆச்சு? Why? What happened? எங்களுக்குலாம் அப்படி ஆகுது. Because he was a doctor. I had what to do. I had a lot of work in my forehead. Why this happened to us? So author immensely thinking about the incident, why this happened to us. எனக்கு ஏன் அந்த இன்சிடென்ட் அப்படி ஆச்சு, எனக்கு அவனுக்கும் ஏன் அப்படி இன்சிடென்ட் ஆயிருக்கு, சி எங்களுக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்கு அப்படின்ட்டு அவரு திங்க் பண்றாரு. There were patients waiting for me to operate on them. My wife had a young baby who needs her care. See, there are as much parents, as much patients are waiting for me to operate. கார்டியாக் ஆப்ரேஷன் நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என் ஒய்ஃபுக்கு வந்து ஒரு குழந்தை இருக்கு, அதை அவங்க பார்த்துக்கணும், இவ்வளோ எங்களுக்கு இவ்வளோ ஒர்க் இருக்கு. தென் வை திஸ் ஹேப்பன் டு அஸ் அப்படின்ட்டு அவர் இன்னும் அவர் வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்காரு. திங்கிங் லாட் அண்ட் லாட் அபவுட் ஆத்தர் அண்ட் ஹிஸ் வைஃப். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அவர் தேர்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேர்ட் பாயிண்ட் வை திஸ் ஹேப்பன் டு அஸ். சி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வை பீப்புள் அஃபெக்டட் க்ரியலி. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தே எக்ஸ்பிளைன் why people affected clearly. Then second, he narrates an incident what happened to his and his wife to met an accident, severe accident. And third point, he explains or narrates how what happens, why this happens to us. See, lot of accidents overall on the road, along this side that side, overall in the world, but in the accident எதுக்கு எங்க நடந்துச்சு, எங்களுக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்குது, என் ஒய்ஃபுக்கு வந்து குழந்தைய பார்த்துக்கணும், எனக்கு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வெயிட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு கோ தேர் டு ஆப்ரேட் தெம் இன் சக்ஸஸ்ஃபிவ் வே. ஸோ வை திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு மீன்றது தேர்ட் பாயிண்ட்ல அவர் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. ஓகே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் தி ஃபோர்த் ஒன். சி ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சி நோட் இட் அண்ட் ரைட் தி மீனிங்ஸ் ஓவர் த வேர்ல்ட் ஆல்சோ. ஸோ ஓகே, இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் chat with me after 3 or last 4 or 5 minutes. Okay, the fourth point, my father had he still been alive would have said, my son, is God's will, that's why God tests you. Suffering enables you, make you a better person. See, enables na morally a good person. Enables means a morally a good person. So what the fourth point insists here, see, என்னோட அப்பா இருந்தா, see my father was been alive. நான் என்ன சொல்லிருப்பாரு, it is a fate, it is a fate அப்படி சொல்லிருக்காரு. இது வந்து உனக்கு ஒரு டெஸ்டிங். God gives as much test to the people, how they are very strong, how they are mentally they are prepared for the sufferings. If they mentally prepare for sufferings, they would have got a nice life அப்படின்னு சொல்லி எங்க அப்பா என்ன சொல்லிருப்பாரு அப்படின்னு அவரு இங்க ஃபாதரோட அட்வைஸை இங்க சொல்றாங்க. See, fourth point, it means of author father's advice. Okay, so first point what they insist is nothing but why the people affected badly, very greatly. Then second point, the incident. The second point, incident what happens to the his wife and author. Third point, why this happened to me. எனக்கு நிறைய ஒர்க் இருக்கு, என்னோட பேஷன்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, என்னோட ஒய்ஃபுக்கு வந்து என் பேபியை பார்த்தும் நிறையா எனக்கு ஒர்க் இருக்குது, பட் இந்த ஆக்சிடென்ட் எங்களுக்கு ஏன் நடந்துச்சு. Then fourth one, if my father was being alive, my father advised me, this is a fate for you, that God gave a test to all the humans, this is one kind of test for you to mentally prepare for your suffering. Just mentally prepare for your sufferings என்றதை அவங்க fourth pointல insist பண்றாங்க. Have you understood? Have you understood? Okay, see, go into fifth one now. Fifth point, take a look on that. But as a doctor, now doctor, I see nothing noble in a patient thrashing around in a sweet soft bed, mind clouded in agony, nor can I see my nobility in crying a lonely child in the ward at night. See, now doctor பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்கேன், ஓகேவா, நான் வந்து ஒரு வார்டில் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட்டாக இருக்கேன். அப்போ எனக்கு எங்கள் அப்பா சொன்ன அந்த அட்வைஸ் கூட எனக்கு வந்து கேட்கல. சி, most of the babies are being alive in a badly way, they affected in a cruel way. So what happened to this situation, why this happened to me அப்படின்னு ஆத்தர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாரு. எதுக்கு இது எனக்கு நடக்கணும், வேற நடந்துக்கலாம் இல்லையா. ஸோ ஆத்தர்
terribly affected and misunderstood with the wife also. Yeah, I patient in the hospital even many of the small babies undergone with the similar way suffer even though my father advised if he was, but at present situation I never believe this kind of small kids have lot of sufferings. In the fifth point that explain பண்றாங்க. Okay, let's go for sixth point now. See, again you have to revise from the first point, why people get affected clearly in this world. Then second, the incident for the author met an accident. That incident explained in second point. And third point, in hospital author and wife was there, and why this happened to me. Author narrates why this happened to me. And fourth one, father, if author has a father, he may give some advice regarding this accident. Then fifth point, a lonely child suffered a lot in the hospital, that was narrated by the author in fifth point. Let's go to the sixth one. In those days, they did have sophisticated heart surgery. Heart surgery ki or sophisticated lab kadiyadu. I have always found a suffering of children particularly heartbreaking, especially because of the total trust in doctors and nurses. See, na nariya paathirukken. See, if you go to the hospital, you are fully depend upon doctor and nurses. Eppadi andha kulandai kaapathiruvaanga. Eppadi andha kulandai avanga kaapathiruvom nambikkai da nama admit pannrom. See, author insists here, I have seen lot of parents, those believers of God, enniyo vandu nursing vandu andha kadal mari paapanga. So நாங்க என்ன பண்ணுவோம் டாக்டர் ட்ரீட் பண்ணுவோம் as a ஒரு குழந்தை நாங்க வந்து ட்ரீட் பண்ணுவோம். If somewhat happened, the parents didn't blame us, எங்களுக்கு blame பண்ண மாட்டாங்க. So okay, இதான் வந்து fate, இது நடந்து போச்சுட்டு அவங்க வந்து புலம்பிட்டு குழந்தையை வீட்டுக்கு கூட்டி போயிடுவாங்க. If it is success, oh doctor, I am a doctor, I felt very very proud. So இங்க பாருங்க parents எப்படி ஃபீல் பண்றாங்கன்னா, see என்ன டாக்டர் வந்து எனக்கு கடவுளா மதிக்கிறாங்க. If it is unsuccessful அப்படினா இதன் தலைவிதின் அவங்களுக்கு வந்து கொண்டு போறாங்க. சக்சஸ் ஆச்சா எங்களை வந்து அவங்க ப்ரௌடா ஃபீல் பண்றாங்க. இது என்னோட லைஃப்ல இருக்கிற ஒரு ஹார்ட் பிரேக்கிங் இன்சிடென்ட் அப்படி சொல்றோம். ஹார்ட் பிரேக்கிங் இன்சிடென்ட் அவர் ஃபீல் பண்றாரு. See, they believe you going to help them. If you can't, they accept the fate. See, if you can't, they accept the fate. Unlike the word, okay, they go through mutilating surgery and afterwards they don't complain. See, ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணனும் உடனே பண்ண சொல்லிருக்காங்க, நான் பண்ணிடுறேன். அது சக்சஸா இருந்தா they feel proud to me. அது அன்சக்சஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. அவங்க இது என்னோட தலையெழுத்து, இட்ஸ் மை ஃபேட் அப்படின்ட்டு அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் மூவ் ஆகிறாங்க. ஸோ இங்கே வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு பார்த்தீங்கன்னா, சிக்ஸ்த் பாயிண்ட்ல பேரண்ட்ஸ் as well as the relation between the parents, doctors and nurses oda relationship inge explain பண்றாரு. Understand? So go the first from the first now. See, first point insists why the people get affected greatly. Second point, why this okay, second point, author met an accident, explains about the accident. And third point, why this happened to us refer doctor and his wife, that means author and his wife. இது ஏன் நடந்துன்னு சொல்றாங்க. fourth வந்து if my father was there அப்படினா அவங்க என்ன அட்வைஸ் சொல்லிருப்பாங்க, இதுதான் உங்க தலையெழுத்து, உங்களுக்கு நடக்குதுன்னா கண்டிப்பா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க சொல்றாங்க. then fifth point, child பத்தி சொல்றாங்க. what a child லோன்லியா இருக்கு, ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப சஃபர் ஆகிறாங்க, இது என்னால் பார்க்க முடியல, இதுதான் எனக்கு கடவுள் கொடுத்த வரமா அப்படின்ட்டு அவங்க ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் சொல்றாங்க. then sixth point, the relationship between doctor, patient and nurse. இந்த ரிலேஷன்ஷிப் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் சொல்றாங்க. Okay, understand? I hope that you understand. The experience I author gained from the surroundings தான் வந்து first 6 points. Okay, then go to the seventh point here. One morning, several years ago, பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி I witnessed, நான் பார்த்தது, I witnessed na a scene, நான் பார்த்ததுன்னு அர்த்தம். What I call grand pics of Cape Town's Red Cross Children Hospital. And the children hospital, அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்காரு இல்லையா, அப்ப பார்க்கறாரு ஒரு grand pics. இப்போ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா F1 F2 கார் ரேஸ் இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரி
அப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த இயரில் ஒரு பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து கிராண்ட் பிரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது கார் ரேஸ் தான் கிராண்ட் பிரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு கிராண்ட் பிரிக்ஸ் நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது என்னன்னு பாருங்க. It opened my eyes to fact that was missing something in my thinking about suffering. அது எனக்கு கண்ணை வந்து தந்துச்சு. நான் ஏதோ அவங்களோட சஃபரிங்லேருந்து ஏதோ விஷயத்தை நான் மிஸ் பண்ணுறேன். நான் ஏன் எவ்வளோ சஃபர் பண்ணுறது எனக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு இல்லையா? இப்போ இந்த ஆக்சிடென்ட் பார்த்த இந்த இன்சிடென்ட், இந்த கிராண்ட் பிரிக்ஸ் இன்சிடென்ட் பார்த்த பிறகு I come to know why this sufferings and all coming to me அப்படின்ற அவரை தெளிவுபடுத்துறாரு. ஓகே, so fine. I was missing something in all thinking about suffering, something basic that was full of solace for me. See, solace and சொல்றது comfort. அந்த இன்சிடென்ட் பார்த்த பிறகு தான் நான் ஒரு முடிவுக்கு வரேன். எனக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுள் ஆச்சு. See, when I was in hospital, what happens? எனக்கு ஏதாவது சஃபரிங்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும், ஏதாவது மைண்டில் பார்த்தா இந்த ஞாபகம் அந்த ஞாபகம், நான் கஷ்டப்பட்டது தான் ரொம்ப வந்துட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ சில விஷயங்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க, சம்திங் ஹேப்பன், அவங்க நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இப்போ நீங்கள் ஒரு பெட்டில் அட்மிட் ஆகிருக்கீங்க, பக்கத்து பெட்டு தான் அட்மிட் ஆகிருப்பாங்க, அதே கேஸ் அட்மிட் ஆகிருப்பாங்க. உன்னோட ஃபீலிங்ஸையும் அவங்க ஃபீலிங்ஸையும் ஷேர் பண்ணுறப்போ உனக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் கிடைக்கும், உனக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் இல்லையா? அதுதான் அந்த மெயின் சொலாய்ஸ். ஓகே, ஸோ ப்ரெஃபரேட்னா டேமேஜ் சொல்லிட்டேன். இந்த வேர்டு எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தரோட லங் டேமேஜ் ஆகும் இல்லையா, அப்போ யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ப்ரெஃபரேட் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? ஆத்தரோட இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆன போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் லங்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகுது இல்லையா, அங்கே தான் ப்ரெஃபரேட் வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த சொலாய்ஸ் நத்திங் பட் கம்ஃபர்ட், த ரிலாக்ஸேஷன் கோல். Simply we can say as relaxation goal. Okay, so we'll go with 8th point here. What happened that morning was that nurse had left breakfast trolley unattended. இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா நர்ஸ் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ட்ராலி இருக்கு இல்லையா, தட்டு வருவாங்க, அந்த ட்ராலியை ஒரு வாரத்தை நிறுத்திட்டு அவங்க விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. ஓகே, மார்னிங் எவ்ரி மார்னிங் ஹாஸ்பிட்டல் கண்டிப்பாக நடக்கும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் ஏ புக், கோ த்ரூ லைன் பை லைன், சி ஐ எக்ஸ்பிளைன் லைன் பை லைன். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த லெசன்லேருந்து பார்த்தா எப்பயுமே வந்து ஒன்று 5 மார்க் கேட்டுறோம். ஓகே, 5 மார்க்கு 2 மார்க் லெசன் வந்துருக்கு. அதனால தான் நான் வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் ஐ எக்ஸ்பிளைன் ப்ரீஃப்லி. ஓகே, இன் a such a way. See, go to the books line by line and write it in Tamil also. Nothing, it's not a meaning. Go with Tamil also, no problem. Okay, let's see the 8th point here. What happened that the morning was that a nurse had left a breakfast trolley, understand, and the trolley unattended now. So look, see here, in number 2 character பார்த்துக்கோம். What are the characters? Driver and mechanic. இப்போ driver என்ன செய்ய போறாங்க, mechanic என்ன செய்ய போறாங்க? What is the role of driver? What is the role of mechanic here? Then author again describes about drivers and mechanics work. Okay, done. Okay, fine. See here, a galloping child with a hot gun, while the driver seated on the mower dick held on with one hand and steered by trapping his foot on the floor. Choice of the roads was easily because of the mechanic was totally blind and driver had only one arm. See, இங்க பாருங்க, மெக்கானிக்கு வந்து கண்ணு தெரியாது, டிரைவருக்கு வந்து ஒரு கை தான் இருக்கு. மெக்கானிக் கண்ணு தெரியாது, டிரைவருக்கு ஒரு கை தான் இருக்கு. சோ அப்ப டிரைவர் தான் தள்ளுறாரு, மெக்கானிக் தான் வந்து அத மூடி உட்கார்ந்துட்டு see look at the picture is there in your book, மூடி உட்கார்ந்து அவரை ஸ்வீப்பிங் பண்றாரு. ஓகேவா, ஸ்வீப்பிங் பண்ணி அந்த டிரைவர் மூடி தள்ளு போறாரு. Understand? Okay, fine. Go 9th point now. They put a quite a show on that day. And the show பாருங்க என்ன சொல்றாரு, judging by the laughter and shouts of encouragement from the rest of the patient, it was much better entertainment than anything anyone puts on the Indian police 500 car race. There was grand finale of scattered plates and silverware before the nurse, and ward sister caught up with them and scolded them and put them back to the bed. See பாருங்க, அந்த ரேஸ் வந்து ஒரு 500 கார் ரேஸ் இருந்தா கூட பார்க்க தோன்றிருக்காது. இந்த ரேஸ் வந்து அவ்வளோ என்கரேஜ் பண்ணாங்க அங்க இருந்த பேஷன்ஸ் அப்படின்றது இந்த பேரால உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க கோவித் 9th பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. தென் ஆஃப்டர் வாட் ஹேப்பன், see அந்த ட்ராலி வந்து அவ்வளோ சத்தம் வந்து நர்ஸ் வந்து அவங்க பிடிச்சி அவங்களுக்கு போய் பேக்ல பெட்ல வந்து அவங்க படுக்க வச்சுட்டாங்க. ஓகே, ஓகே. See the 10th one now. 10th and 11th point nothing but description about mechanic and driver. Driver and mechanic பத்தி describe பண்றதா இந்த பாயிண்ட். ஓகே, see அந்த நீ மேல போய் எழுதிக்கலாம். உங்களுக்கு 5 மார்க் கேட்பான். Describe about mechanic and driver in celebration of life process சொல்லி கேட்கலாம். ஓகே, so 5 mark question. Let me tell you about these two
These two are mechanic and driver. A mechanic was all of 7 years old. Mechanic 7 வருஷம். One night when his mother, mechanic 7 வயசு இருந்தப்ப, mechanic 7 years இருந்தப்ப, one night when his mother and father was drunk, his mother threw the lantern at his father. அவங்க ஃபாதர் வந்து குடிச்சிருக்காரு. அப்போ அந்த விளக்க தூக்கி எறியறப்ப, lantern means a விளக்கு, ஓகே, a lighting lamp. தூக்கி எறியறப்ப பாத்தீங்கன்னா mother threw a lantern at his father, missed, and the lantern broke over the child's head and shoulder. அத அவங்க அம்மா தூக்கி எறியறப்போ, listen carefully, அம்மா தூக்கி எறியறப்போ அது வந்து மிஸ் ஆகி இந்த குழந்தை மேல பட்டுச்சு. பரலப்ப என்ன பாருங்க, he suffered severe 3rd degree burns on his upper part of his body, lost both his eyes, ரெண்டு கண்ணு இழந்துட்டாரு, உடம்பு ஃபுல்லா அவர் வந்து காயமாயிடுச்சு. At the end of the Grand Prix, he was walking horror with a disfigured face and long fractures hanging side of his neck to his body. அந்த என்ன பாத்தீங்கன்னா அவர் இங்க ரொம்ப தீப்புண்ணு ஆனதால, இங்க ஷோல்டர்ல விழுந்துச்சு இல்லையா, ரொம்ப தீப்புண்ணு ஆனதால அவர் வாய் திறந்தாலே அது இங்க நெக்ல வந்து பல்ஜ் ஆயிடுச்சு. ஸோ வாய் திறந்தா இந்த நெக் வந்து அவருக்கு ரொம்ப ஃபிளாப் ஆகும். எனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்லி ஆத்தர் சொல்றார். பிகாஸ் ஆத்தர் வாஸ் a doctor. Okay. As the wound had healed around his neck, his lower jaw became gripped in a mass of fibrous tissue. See, அந்த கழுத்து பகுதி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ காயமான பிறகும் அது ஆர்ன பிறகும் அவர் பேசணும்னா வச்சுங்க, இந்த கழுத்து வந்து கீழே வந்தால் தான் அவரால் பேச முடியும் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்றாரு. The only way this little boy could open his mouth to raise his head, கழுத்து அப்படி ரைஸ் பண்ணாதான் அவரால் பேச முடியும். அந்த நம்பிக்கை அந்த குழந்தை இருந்தாங்க. அந்த குழந்தை யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா மெக்கானிக். ஓகே, when I stopped to see him after the race, he said, you know we won, and he was clapping. ஸோ அந்த கிராண்ட் பிரிக்ஸ் பார்த்து முடியறப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெக்கானிக் வந்து டாக்டர்கிட்ட தான் ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சிட்டு போயிடலாம். ஓகே, ஸோ go to 11th point here. The trolley driver பற்றி சொல்றாங்க. The trolley driver, I know better the fuse area. I had successfully closed the hole in his heart. அந்த டிரைவர் வந்து இவர்கிட்ட வந்து ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணுவேன். ஹார்ட் அண்ட் ஓட்டை வந்து நான் வந்து அந்த டிரைவருக்கு நான் அடைச்சிருக்கேன், சர்ஜரி பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி ஆத்தருங்க சொல்றாங்க. He had returned to the hospital because he had malignant tumor of the bone. இவர் ஏன் திரும்பி ஹாஸ்பிட்டல் வந்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு போன் வந்து ரொம்ப சிவியரா ஃப்ராக்சர் ஆயிருக்கு, அதனால வந்திருக்காருன்னு சொல்றாங்க. A few days dead, shoulder and arm were amputated. அந்த கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போன் ரொம்ப டேமேஜ் ஆனதால அதை கட் பண்ணி கை எடுக்க வேண்டியதா போச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. There was a little hope of recovery after the Grand Prix. He proudly informed me that trolley's wheels are not properly oiled, but he was good driver. He had full confidence on mechanic. Okay, let's go to 12th and 13th point. See, the 13th point பாருங்க, it's very important. I had been looking suffering for the wrong end. நான் வந்து ரொம்ப என்ன எத்தனை நிமிஷம் இருக்கு, I had looking suffering for the wrong end. எதுக்கு நம்ம வாழ்றோம்? இந்த ரெண்டு இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் தான் தெரியும், இந்த ரெண்டு இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் தான் தெரியும் நம்ம ஏன் வாழ்றோம்ன்றத உங்களுக்கு கன்க்ளூஷனா சொல்றாரு ஆத்தர். So go 12th point here. Suddenly I realized that these two children had given me a profound lesson. Profound na intense, deep. உண்மையான அர்த்தத்தை இந்த ரெண்டு இன்சிடென்ட் தான் நான் வந்து கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. Getting with business of living, எதுக்கு நம்ம வாழ்றோம்ன்றத இந்த two incident வந்து எனக்கு ரியலைஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, because of this business of living is joy, the real sense of the world, not just something for pleasure, amusement, recreation. The business of living is celebration of being. நாம் வாழ்றதே வந்து பார்த்தா ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று, வாழ்ந்தாலே போதும் அப்படின்றார் ஆத்தர். வந்து நாம் நல்லபடியா எந்த ஒரு இன்னோபிலிட்டிஸ், அதாவது எந்த ஒரு காயங்கள், எந்த ஒரு உறுப்புகள், தட் மீன்ஸ் ஹேண்டிகேப் இல்லாமல் நல்ல மைண்டோட வாழ்ந்தாலே நம்ம வாழ்க்கை வந்து ஒரு ஃபுல் மீன் தரும் அப்படின்றது தான் 12th பாயிண்டோட explanation. Let's go with the conclusion here. I have been looking for suffering from the wrong end. நான் சஃபரிங்கை பற்றி தப்பாக எடுத்துக்கிறேன். சஃபரிங் ஏன் எனக்கு வருது, எனக்கு மட்டும் தான் ஏன் வருது அப்படின்னு சொல்லி நான் நிறைய டைம் என்னோட மைண்டை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கான சொல்யூஷன் எனக்கு இப்போ கிடைச்சிருச்சு அப்படின்றாங்க. ஸோ வாட் சொல்யூஷன்? லெட்ஸ் see now. You don't become a better person because you are suffering, but you became a better person because you have experienced suffering. Suffering, அதாவது சஃபர் ஆனால் தான் தெரியும் அது கஷ்டம் என்ன, அதுலேருந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ண வர முடியும்ட்டு. அது நீங்கள் உங்களுக்கு சஃபரிங் ஏதாவது கஷ்டம் வந்தாலும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சி, எந்த எஸ்ஏ எதுனாலும் இந்த 13 பாயிண்ட்டை கன்க்ளூஷனில் எழுதணும். லாஸ்ட்டாக கண்டிப்பாக அந்த 13 பாயிண்ட் இருக்கணும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, we can't appreciate the light if we haven't known the darkness. இருட்டுனா
லைட்டை பற்றி நமக்கு உண்மை விஷயம் தெரியாது. இருட்டாக இருந்தால் லைட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு தெரியுது. அதே மாதிரி கஷ்டங்கள் வந்தால் தான் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஆத்தர் இங்கே சொல்கிறாரு. Now we can appreciate warmer if you have never suffered a cold. மழை பெய்ஞ்சால் தான் வெயிலோட அருமை தெரியும் இல்லையா? வெயில் இருந்தால் தான் மழையோட அருமை தெரியும். ஓகே, ஸோ we have experience. If you experience a cold, you can come across the importance of summer இல்லையா? அதே மாதிரி தான் குளிர் காலத்தில் சம்மர் வேணும்னு சொல்லுவோம். சம்மர் காலத்தில் எனக்கு வந்து ரொம்ப குளிர் வேணும்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, அப்போது இது இருந்தால் தான், இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு. These children showed me that it's not what you have lost that's important. What is important is what you have left. அப்போ இந்த குழந்தைங்க நம்ம எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. என் லைஃப் வந்து எது எழுதுறதோ பிரச்சனை இல்லை, இனி நான் எதுவும் இறக்க மாட்டேன், அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னன்றதை நான் வந்து என் லைஃப் தேடுவேன் அப்படின்னு டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு இங்கே எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ கோ த்ரூ தீஸ் 13 பாயிண்ட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டீ மேக் இட் 13th பாயிண்ட் இஸ் யுவர் கன்க்ளூஷன் பாயிண்ட், ரைட்? ஸோ அவங்க 2-3 பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. லைட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் நீ வந்து சஃபரிங்ஸ் நிறைய உன் லைஃப் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தென் லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீ வந்து எதை லாஸ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, உன்னோட தன்னம்பிக்கை கூட நீ லாஸ் பண்ணக்கூடாது. தட் மீன்ஸ் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை லாஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் 13th பாயிண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கோ த்ரூ இட் ஒன்ஸ் அகேன், ரைட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் டு 13th பாயிண்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து படிச்சு பாருங்க. இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் அண்ட் கிளாரிஃபிகேஷன், யூ ஜஸ்ட் மேக் ஏ வாட்ஸ்அப். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன். கோ வித் த ஹோம்ஒர்க் ஆல்சோ ஹியர். ஸோ இந்த டிஃபிகல்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சிருங்க. இதோட சம்மரி படிச்சிடணும். சி ஃபார் இங்கிலீஷ் யூஸ் இட் வே டு சக்ஸஸ் கைட். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு 5 யூனிட்டோட சம்மரி ஃபுல்லாக படிச்சிடணும். தட் மீன்ஸ் 5 மார்க் கொஸ்டின் நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சிடணும். யாரும் கேட்கவே வேண்டாம். ஃபஸ்ட்டு 3 யூனிட் வந்துட்டேன், அடுத்து இன்னொரு 2 or 3 கிளாஸஸ் நான் முடிச்சுடுவேன். ஸோ கோ வித் கிளாஸஸ் ஃபுல்லி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு 5 யூனிட் ஃபுல்லாக படிச்சிருங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.